First of all, Mutura, umekutana na Mutura? Hey. Unajua watu wanaangalia tu hapo mbele. They don't go to the behind the scenes, hawajui nini inafanyika. Watu wa healthy living ni kama wamefikiwa mazi. Mbona watu hawaruhusiwi kwenda kununua kwa hizo mashamba? Unafikiria unakula fruits, kienyeji, sijui mboga gani, vegetables. Na kumbe anafanya hesabu ya minus kwa uhai ya mzee. Turns out the chief officer wa Nairobi County Government Environment Department, Geoffrey Mosiria, has some news for you. Bad news. Anazichonga, alafu kuna chemical anaweka ndani. Wakati anaweka hiyo chemical, kila aliingia hapo alikoa mpaka akatoa machozi. Manze, one of the main reasons we do this show is to share information, but I hope this episode is going to save lives. Watoto, now that ulifuata, the ones who were stolen, walikuwa wanapelekwa wapi? Kwanza wacha nikupatia a story what I interacted with like a month ago. Tunasikianga tu cartels left, right and center kusikia. Today we are vibing with someone who has experienced them. Wakasema huyu mtamuonea kwa coffin. Huyu mtamjungulia tu kwa coffin kama tumemmaliza. Nikauliza wale wanafanya biashara, hii imetoka wapi? Do you know what they told me? Walinipointia ni huko sababu wanamuogopa. Wakachora. Na mimi what I did, I'm your host, Dr. Kingori, and here's another reason to stay subscribed to our channel. Kama haujasubscribe, this is another good reason to hit subscribe and turn on the notifications bell. Alafu unaweza like, share, and your good vibes zifikie as many people as possible. What I'm doing, not everyone like it. Okay. And there are those who have been beneficiaries of whatever impunity that has been happening in this county. Yes. I know they are somewhere scheming and asking themselves that how can we stop this person from exposing our dirty linens, what they have been hiding. Yes. I'm one month old in environment, but I've worked in health more than around 10 years. Although I'm still a young person, I'm a youth. Yes. I'm 33 years old. Yes. So I understand how government works because I've been there for 10 years. I was employed in the year 2013 as an administrator. Yes. Nikafanya Mbagathi Hospital, nikaenda Mama Lucy, fanya Mtuini, Pumwani, na hospitali niko na experience ya hospitali. Especially Mbagathi. Unajua si Mbagathi, unaona Mama Lucy? Let me give an example of Pumwani. Yes. Pumwani ilikuwa inajulikana kwamba ukienda huko kutoka ni Mungu tu. But when I was there, nilikuwa kwanza deputy administrator in charge. I was deputizing someone. Yes. And I was learning. Naona zile vitu wanafanya mzuri na zile wanafanya vibaya. Yes. What I realized, people were just walking into the hospital like a market. Hakukuwa na control. Watu wanaiba madawa. Nobody cares. Watu wanakuja wanafanya hawking kwa hospitali ndani. Mtu anakuja na mabesini anakuja kuuzia wagonjwa, wakiibia wagonjwa. You know, wale mama wako desperate. Besini ya 50 bob inauzwa 500. Nikaangalia, I waited for my time. I got time when I was an administrator. Uko unasikia tu watoto wanaibiwa Pumwani. Mimi nilishika wezi wawili wa watoto nikapeleka Shauri Moyo. Mmoja alikuwa amebeba mtoto kwa bag kwa mgongo. Tulimpeleka Shauri Moyo. Ikifikishwa kortini. Even ukiangalia YouTube it's there. Twende polepole. Twende polepole. Unasema uzito na tusiende nini? Tunataka tuambie, unaweza tuambia first of all ukiwa deputy. Kuna vitu ulikuwa unaona nzuri, ulikuwa unaona mbaya. Zenye ulikuwa unaona mbaya, there is nothing you could have done. You see, being someone is a deputy. Yes. Naweza kwanza. Being someone is deputy. Yes. Kuna vitu una control yake. Yes. Yes. Unajua, you are my boss. Yes. Siwezi kuambia what you're doing is wrong. Yes. Nikuambia utaanza kunilima. And most of that time ilikuwa ni kanjo. Ukiguza mtu ilikuwa during the Deros time. Yes. Ukiguza waambie mtu tunataka kumwambia what you're doing is wrong, this is the way it should be done. Kesho unajipata transform umetupwa. So utaongea? Just kept what I observed, I learned, I was learning being someone's deputy. When I was elevated to an in charge, kitu ya kwanza nilisema kwa gate,
Hakuna mtu ana access hospitali kama asemi anaenda wapi na anaacha kitambulisho na anasema mgonjwa wake ako wapi. Nika stop wale strangers walikuwa wanaingia wakiiba watoto wa watu. Na nikashika wezi wawili. Mmoja alikuwa anabeba mtoto kwa bag. Aende kuuza. Ameiba, tukamshika. Wa pili tulimshika, amekuja kama mama mjamzito amejifunga na ana mimba. Na ameadmitiwa kwa kitanda. Alikuja akaingia kwa kitanda. How she got there I don't know. Tukamshika. Na akiwa huko amechukua mtoto wa jirani yake. Iko kwa YouTube, you can check it. Sasa unaona kuna kitu ulisema. And at that time, yes. Nikastop cartel ya hawking, au watu walinichorea. Kuna cartel ya hawking. Walikuwa na hawk kwa hospitali at that time. And kulikuwa na 11 staff. Wakasema huyu mtamuonea kwa COVID. Huyu mtamchungulia tu kwa COVID kama tumemmaliza. Wakachora. Na mimi what I did, one of them nilikuwa nimemsaidia ni mtoto wake wakati nilikuwa tunaandika casuals, akachukuliwa kama casual wa kuosha hospitali. She came to me akaniambia, I just have 1 month to retire. Mtoto wangu sitaki ufanyiwe hii mabaya. Kuna hii na hii imepangwa na hawa. Na huu ni God tu anapanganga. Wakati nieleza, I reported to California police station. OCS woka akawaita. Akawaita hao 11 akawaambia, na huyo mama alipea mpaka recording. Akawawekea. Alafu wakaambia wote waandike statement. Whatever they were scheming against me. Kutoka hapo wakaambia wanaripoti hapo asubuhi kwamba niko sawa, jioni nimeenda nyumbani sawa. So walikuwa wamepanga kukuuma aje? I don't know. Walisema walikuwa nasema huyu mtamwania kwa coffin. Hawakusema strategy obviously we exposed, but we disarmed them before they materialized with their plan. Sawa. So niko very interested kwa experience yako as an administrator. Tuanze na Pumwani. But before that kuna kitu ulikuwa umesema Mama Lucy in passing. Ukasema you made sure they have a CT scan because there are people who used to die. Ukitolewa Mama Lucy ukienda Kenyatta. That's my experience as an administrator, and at that time I was a deputy administrator. I used to see, we didn't have a CT scan. Okay. Mtu amegongwa na accident, akuja na yako hapo kitambo tafute pesa wafanye referral kwenda kwa private ama kwenda Kenyatta. Yes. Kuna time niliona mgonjwa akifa. Jamaa alikuja akiwa vizuri anakufa, alikuwa na internal bleeding. It pained me. So kuna instrument kama ingekuwa kama hiyo CT scan. Hiyo CT scan wangepiga chest scan, wajua kuna bleeding wange stop, sababu alikuwa analia kifua, uchungu kifua. Kumbe ni ile bleeding. So iliniuma sana. Okay. I want to tell you, nililia. I went back to my office. I felt for that person. The way the family were crying. And I asked myself. So in your experience, kuna kama hiyo, hakuna equipment like CT scan. Haya. Saa ingine, kuna watu pia wamedai juu hakuna dawa. Kuna ingine mtu anakuja, anakufa juu hakuna dawa fulani na at that time. Because those who were then in leadership, madawa hazikuwa zinafika zote at that time. Okay. But I want to appreciate that God gave me a chance to serve in the position of a chief officer of facilities in Nairobi County. And he gave me a good boss, Governor Sakaja, who gave me the budget and the support, and who made sure that the cartels, wale ambao walikuwa wanakula madawa, wenye walikuwa na make sure madawa zifike kwa hospitali wakimpelekea vitina aski. Because me really step on them because I know how they used to steal. They say we have to do the right thing. Because this job I got it from God. And I'll tell you how I got it. But I made sure we did the right thing. By making sure that medicine I procured, napeleka na community health promoters, napeleka na area MCA, tukifikisha zinareceiviwa, we call the community. So tunawaambia mkiona daktari anaiba ama nurse, niambie. Sawa. Tulishika wezi wa madawa to the community. Wengi sana. Mtu anashikwa anarudisha. They feared. We had medicine for the time I've been held until the time I was transferred out. We never lacked medicine in our hospitals. We never lacked equipment.
because we procured equipment. A doctor cannot work without an equipment. We set up an ICU in Mama Lucy, but I'll tell you how that came about. Sawa. So now there's a balance. Your story is very rich, so twende pole pole. Yeah. In Pumwani Hospital ilikuwa na reputation mbaya sana. Mbaya. Happy to hear there's a difference. So now hii cartel kama ya kuiba watoto. In your experience, how did it used to work? Ilikuwa inawakaje? Please allow me a few seconds of your time to share a word from our partners who help us make this possible, like Quality Good Vibes. And not only that, they also have value they would wish to offer you. You're looking for a piece of land, mahali karibu na Nairobi na bei poa, and you want to deal with a reputable company. Allow me to introduce you to Pet Mall Shelters Limited. Pet Mall Shelters Limited were located in Kikuyu, and they have very, very strategically placed plots that are 50 by 100. You have a budget between 750,000 na 2.2 million. Wako na project ya Nawiri Phase 9. Zuri Phase 1 has been sold out. Zuri Phase 2 that I've been telling you about recently has also been sold out. Na wako na Prosperity Estate pia. Hiyo kwanza imeshika tama. The plots are strategically placed karibu na stima na maji, so technically this buy and build zile amenities unahitaji for both residential and commercial uko sorted. Pet Mall Shelters Limited is an award-winning land selling company. This falls within your alley, your budget 750,000 to 2.2 million. I highly encourage you to check out the offers that Pet Mall Shelters Limited. The contact details ni hizi tumeweka hapa kwa screen. So now hii cartel kama ya kuiba watoto. In your experience, how did it used to work? Ilikuwa inawakaje? You see, what I can say, what I had at that time, you know, those are stories nilikuwa naambiwa na wale ambao walikuwa na open up. Yes. Walikuwa niambia those people then walikuwa wana work at the hospital. Mama anakuja amejifungua mtoto. Kama huyo sasa mwenye tulishika ameiba mtoto. Mama anakuja amejifungua mtoto, anaonyeshwa yule amekufa. Ule mzuri kama mwenye tulishika, the case hata shauri moyo ukifuata is there. So mtoto walikuwa na exchange and it used to happen there before. Wanamuexchangeia huyu mtu amekuja na labda mtoto wake amedai, si ndio? So huyu mwenye mtoto wake amedai ananunua mtoto mwenye ako alive ni mtu wa nje. Ni mtu anakuja anaskimwa na. So kuna watoto wenye wamedai wenye ni wa biashara ya kama hiyo moja, the case I followed it. Huyo alipewa mtoto wa mtu. Alienda wakachora na cartels wale ambao walikuwa inside, wanafanya inside business. And I'm happy. At that time, the leadership was supporting. We had the Governor Sakaja was there. We had Senator was the current Governor Sakaja. And they all came and supported. They supported me when I was there because they used to reach out for the leadership. Because these people, ilikuwa ni cartel. And breaking a cartel wasn't easy. But what I want to say is this. That one case ilinionyesha mambo. And sometimes this work we do is the work of God. Why do you have to subject someone innocent amejifungua mtoto, unaenda kuiba mtoto wake? People out here, kama mtu hawezi pata mtoto, so enda tu kwa children home, adopt. Na hao watoto now that ulifuata, the ones who were stolen, walikuwa wanapelekwa wapi? Okay, huyu mmoja mwenye tulishika, I'll use the experience of the one we arrested. Sawa. Alikuwa anachukua and there's someone who was waiting to go and buy the baby. So we handed it over to the police station and the police took it over. And if you go to media, you can Google, you can get the stories there. I'll check it. Yeah. How much were they selling the baby for? That one I cannot tell, but from the details. Story vile tulipata on the inside, they told me mtoto kijana walikuwa wanauza 300,000. Msichana 200. So those are the stories hata mwanamke alituambia how she has been doing it. But I'm happy I managed to stop that cartel, and it wasn't easy. Fighting cartels, it's not an easy task in this town. Na ulivuruga ukamaliza. Pumwani was ranked top 10 among the most improved facilities in Kenya. You can Google, it's there.
Kwa sababu nilisema we have to operate our hospitals as a private facility. We have to provide, because the government has enough resources. I managed to move their revenue, the hospital revenue, from 45 million per financial year to 249. The records are there. Good point. So how does a hospital make money and what were the loopholes? Hii pesa ilikuwa inaenda wapi? What was happening is this. Yes. Pesa government, unajua watu wanaingia wanasema mahali unafanya ndio unakula. Watu wamesahau kwamba hospitali you are there to save lives. But for this one, you find in most government institutions, mtu anakuja anataka aibe dawa akauze, mwingine anataka abscond patient alipwe ile yake ya mfuko ispite kwa system. What I did was this. To put systems in place. Okay. Tukahakikisha tume automate clearance ya patients. Alafu ndio clear, lazima ukuwe cleared kwa ward. Revenue clerk wanapita wanaangalia, wanachukua details, wana invoice, mnalipa. Ama juu ni linda mama, most of it wana make sure uko na linda mama. Kama una linda mama, for those who don't have anything, they pay. Then before you clear unaenda kwa cashier. So we made the process ikue refu yenye mtu lazima pitie stamp ya watu kama waine kwa ward, revenue clerk, nurse yule wa ward, alafu akuje kwa cashier, alafu anamalizia kwa security wa gate. So before upite hiyo process yote, hizo stamp zote zionekane kwa nini yako clearance, si utakuwa umelipa pesa. Good. So ukaitoa from 40 million to 200 M, ndio? 248. So inamaanisha kuna watu walikuwa nauma over 208 million. Yeah. So kuna watu walitoa chapati kwa mdomo. You see the problem is this. Our people, even the Kenyans, watu wamezoea shortcut. Mtu anakuambia, bili yako ni ngapi? Ni 40k. Fanya hivi, tafuta 10k tukumalizie. So the government loses 30k. Hata ule mwenye ako na NHIF anafaa admitiwe na NHIF, they just admit it bila kumweleza kwamba unaweza toka na NHIF ama linda mama. Mtu anaingia bila, alafu wakati anadischarge unaambiwa hapa hatuchukui linda mama na anafaa toke nayo. So anafaa toke nayo. It's a cartel that had built over time. Yes. But I'm happy managed to dismantle the cartel. Tukalainisha systems, things started working. The hospital ikakuwa na a new face. I even have the videos of that, the hospital I'll share with you, how we improved the facility. Tuka make sure choo ile mgonjwa anaenda lazima ikuwe safi kama ya staff, kama ile yenye anatumia kwake kwa nyumba. You know, it's about facilities. In your opinion, sure that who is the problem? The government or the people? In this case, the problem is not the government. The problem is the people are given the responsibility to serve. And also the people who are Kenyans who should stop supporting such kind of impunity, such kind of corruption. Because the people who are supporting bad systems are the Kenyans who vote for governments. Mtu anaenda kwa hospitali anajua ukifollow the process utakuwa safe, lakini anataka kutumia shortcut ndio amaliza haraka. Ni kama leo hii mtu umeshikwa na askari, umevunja sheria. Badala ufuate tu process ya kufikisha ama aenda kuambia ulipe cash bail uende, unasema wacha utumie shortcut, you find your way. It's the same way in town. Watu badala mtu aenda afuate sheria avukie kwa zebra crossing, mtu badala aenda afuate, unajua kitambo ulikuwa ukivuka mahali ijamakiwa unashikwa. Siku hizi watu wanapita kila mahali, unapishana na mabasi tao. And that's the order we are trying to bring. We are trying to restore order in CBD. Hiyo debate ni moto sana, but sitaingia huko. Wacha turudi hapa kwa government. Nilikuwa nataka kuuliza how do hospitals make money, but umeshanijibu how hospitals lose money. Yeah. So it is in how hospitals lose money but that we understand. Hospitals, yeah, if you understand how they lose money, you know how they make money. There's a lot, because government buy medicine for hospitals. And also they have facility improvement fund, which they supplement what the government gives them. Yes. But you find that the staff, they want to make extra coin out of these resources. They deny the patients their rights.
Yes. And that's why I'm happy with the current government in office in Nairobi County. Yes. We have automated our services. Our revenue right now, ya hospitali iko juu, uende Mbagathi. They are generating a lot of revenue. Go to Mama Lucy, go to Pumwani, because they improved on the existing system and made them better. Yes. You see, and that's why right now those hospitals are sustaining themselves. They are running like private facilities. They are managed by the CEO, thanks to Governor Sakaja, because he had to change the structure. And I'm happy to have worked under His Excellency Governor Sakaja in transforming health in Nairobi. What I can say, social media nowadays, people are just creating stories to attract clout. Yani wanacheza ndio wapate more followers. But if you go sit down with him or you come to our offices, we tell you what you're doing, you will be surprised. In my small way. And when people are complaining, it means you are working. In my small way, I know how to verify. Juu mimi kama mbaya nasemanga, kama iko sawa nasema. So now, your background is in health. Sasa yuko kwa environment. But somehow bado tutakurudisha kwa health because uko into, by the way, kufunga. The first video interact with yako ni ukifunga hoteli fulani walikuwa wanapika food chafu sana. And I saw that, as in, I don't think neza nini. Shida ni, hapo ni sword times 2. Kuna watu wenye wanapika food poa na wako kwa street na ni wanafanya clean business, but when you see wenye wanafanya vibaya ni makosa sana. So now when you, first of all, Mutura, umekutana na Mutura? Mutura hata sasa hivi ukinipia siwezi kula. Kwa nini? This is offensive kwa watu wengi sana, but how this food is prepared. Hizi Mutura. Wacha nikupatia a story what I interacted with like a month ago. Yes. Nimeingia ku town nikaona uchafu imemwagwa nje, ile uchafu ya machakula yote imemwagwa hapo jivu. Nikauliza hapo bus station, nikauliza wale wanafanya biashara, hii imetoka wapi? Do you know what they told me? Walinipointia ni huko sababu wanamuogopa. Naambia ni nini huko? Tukafika, jamaa akakimbia akajifungia. Tukapisha, nikamwambia ndugu yangu, mimi siko hapa kukushika, naomba tu kuzungumzie. Kwa sababu kazi ya serikali si kuwashika. Kazi ya serikali ni kuelekeza. Jamaa akafungua. Wakati alifungua mlango, sababu joto ilikuwa mingi, wakati alijifungia, panya iliruka kuguza tu kagunia kalikuwa hapo kando ya makaa. Panya iliruka kuangalia chini I was shocked. Anatengeneza factory ya kebabs na hizi masmocha zenye wanasema zina slap tao. So mafuta anatumia ni ile amerecycle. Mafuta chafu ile ametumia anarudisha kwako kamkebe. So the place was dirty. Alafu nikakuwa interested. Nikaanza sasa kuangalia watu wa masmoki na troll na mayai ndio wanachafua tao, na mimi ni katibu wa mazingira. Kaanza sasa wacha nifuatilie tuone vile tutazuia hii kuchafua. Nikafuata source ya hizi vitu mahali zinatoka. Alafu nikapata mwenye alikuwa na prepare mwenyewe hata ana certificate ya food and hata hajafanyiwa medical examination waone kama ako sawa such kind of food. Na yeye ndio ana supply hizo kebab zote zinakuliwa tao, mpaka mahoteli pia ziko na order. Yeye ni major supplier wa kebab. Yeye ndiye ana distribute town mzima. Hoteli haijipiki, wanachukua kwa huyu jamaa wa mapanya. Ndio maana nikwambia hivi, most of the hotels instead of doing the right thing, Wakenya wana Nairobi wamesema vitu ni mambo ni haraka. Kila mtu hana time. They want to buy the shortest route ya kufika mahali wanataka. Na hata wakati nilifuata, niliambiwa mpaka wako na mahali wanapima hizi mafuta zenye wanapikia hizi vitu tao. Zile mafuta za mahoteli kubwa zikimaliza mafuta, they don't recycle. Badala imwagwe na hawana ile treatment plant ya kutreat kabla dispose, wanaweka kwa vibuyu. Wale wanafanya hapo wanaenda kuuzia wapi? Kwa mavichorochoro tao, wanauzia wale wanakuja kuwapikia. So this is the time what I'm trying to do is I'm trying to expose the rot in society so people can take responsibility of what they consume in the city. And the reason why I'm working with the camera, wengi wananiambia tunatembea kamera ni masinema nini. Even in kamera ndio imefanya tuna have conversation leo, so mtu asikwambie kitu. Even in developed countries you document. So I'm documenting and exposing the rot in society, trying to tell people that what you eat in town, make sure you know where it's prepared. Na hii panya ilikuwa
hii panya ilikuwa inatoka kwa nyumba ama ilikuwa inapikwa? Ilikuwa hapo ndani. Unajua sasa uchafu ndio panya inaishi, na kulikuwa na mamende. Ukienda uangalie video vizuri, kulikuwa na mende, kulikuwa na panya, ni kuchafu, waya za stima ziko exposed. The place was filthy, it was dirty. Alafu hata hizo matroli zao I found walikuwa nazieka kwa choo. Kwa sababu mtu hana place ya kwenda kuzieka. Troli za smokies hizi za tao. Na hawana place, hawataka kulipia mahali wana store. Wengine wanaenda wanalipa mtu wa choo, ana store hapo ndani. Na kwa sababu umejifungia hakuna mtu anajua. Go to my wall and watch Geoffrey Mosiria TikTok. Utaona hizo vitu hizo exposes zote ziko hapo. Na wakati niliingia nikawaongelesha, sometimes these people they just need to be talked to. Unaona mtu ukianika uozo wake, they just need to be talked to. Ukimuongelesha mtu anawajibika. Most of them have become responsible. Wengine walikuwa wanauza fruits, hizi pineapple, wanachonga tao, wanachongea hapo chini. Na wengi, you know, most of them ni street family, wamekuja pamoja, wamepanga mamawe. And I told them, why can't you are making money? Why can't you get a good table? Mtengeneze meza mzuri, na zitengeneza alafu mwangalia hygiene yenu. Zinaanguka hapo, wanaokota, wanaweka hapo, na tunakula tu. Ulisema kitu, one of the scariest thing nimesikia ukisema, and this is no way meant to kuharibia mtu biashara mwenye anafanya biashara yake. Ulisema fruits zenye watu wanakula na mboga. So wewe umeambiwa na daktari enda ukule greens, enda ukule fruits. Because it's healthy. See, that's a lie. Acha nikwambie. Hizi ma fruits, the way they prepare them. Unajua watu wanaangalia tu hapo mbele. They don't go to the behind the scenes, hawajui nini inafanyika. Unajua behind the scenes mahali hakuna kamera, hakuna macho, ndio vitu mbaya happen. Like I received a report from Langata. Wamenitumia video ya sewage inaingia kwa plot yao. Nikauliza where is the source? Wakaniambia hata shida si Nairobi water drainage system. Shida ni hao wakulima wako hapa juu. Wanaweka mawe kwa gunia na mchanga. Wanarusha kwa drainage system, wanamfungua manhole, wanaweka ndani. Alafu ikienda inafunga. Ikifunga sasa inaanza kubackflow ikiingia kwa shamba. Alafu wananyunyisia shamba. Alafu sasa wakishamaliza wanaidivert inaelekea kwenda chini na ingia kwa plot yao. Na hiyo ndio maana mnaona hizi mamboga tunakula hapa tao kwa supermarket. Watu wamepewa wanapeleka kwa supermarket, kwa maduka, mabiashara. Manangu iko na matawi kubwa, sukuma iko nono zaidi. These vegetables where they are grown, just visit there. Mbona watu hawaruhusiwi kwenda kununua kwa hizo mashamba? Now I'm going to expose it very soon to tell the people that we are eating cancer, we are consuming diseases. That's why people, kila mtu siku hizi ako na H. pylori, ako na ulcers, because of what we are consuming. Hizo manyanya zimegrow. Why can't someone aende hata Rift Valley akatafute shamba, aende Kitale, aende Kiambua komboe shamba, afanye farming yake? Because they want fast money. People are making fast cash. Hata kuna mwingine aliniambia hizi makuku tunakula hizi tao, siharibie watu biashara. Kuna madawa wanadunganga ndio you gain weight, they make more money. Wao wenyewe hawakulangi hizi vitu. You know, go investigate. Boga. Let me reason hapa as a simple minded man. Wamedivert sewage ikaenda kwa shamba ya mboga. As manure ama ndio wanamwagilia maji kama inasavu kama maji na manure ambao sasa unajua ikiingia inazifanya zina grow in a week's time zime pop up. Unaona? But now there are chemicals. Ukikula hizo chakula humo na tumbo. Mimi mwenyewe am a victim of what we have been consuming hizi mamboga. Leo hii natumana managu kutoka Kisii. Ile chakula nakula kwa nyumba yangu. Kama ni kuku acha nikule kienyeji. Kama ni mboga kienyeji, saga nini, let me send it from the village. It's better I spend more money nikuje nipike niweke kwa fridge nikule siku 2-3, nikitegea matatu itoke Kisii nilete. So is this to say we should be very careful about anything you consume to your stomach. Ile kitu inaingia kwa tumbo yako ndio dawa yako ama sumu yako. Hata not in this city, it's not only happening in Nairobi. It's across the board where people want to make fast money. Sasa how will people know other than yenye umejiitishia kutoka ushago? Unajua kuna askari alishikwa na nini akasema anaitumia nishongo tu.
ukitaka ujue, waambie wawapeleke kwa shamba. Enda huko kwa hiyo shamba uone kama utaruhusiwa ununue hapo. Mahali wamepanda hapa within Nairobi. Nenda. So mwenye anakuuzia lazima kwambie mahali food inatoka. Although there are places where they've done farming mzuri, especially in Dagoretti North, some parts of Ruaraka, Laksama, kuna wale wamefanya farming mzuri. But wale along the sewer line, enda pale Kawangware kwa mto pale mahali siwa imepita. Go see what these people are doing. Unajua siwa ya Nairobi haina shida. Ni watu ndio hizo mamawe za wanamwaga. That's why siwa zinabasi kila mahali zimejaa, because they block it, hiyo maji iende kwa shamba zao. Watu hawana utu. People have lost morals. They want humanity. They don't care about what their neighbors are consuming. They care about how much money I'm going to make. Na wewe umekuwa kwa health before uletwe kwa environment. Yeah. So niko sure you may not have the exact data, but what is the net effect ya chenye watu wanafanya huku kwa food na vile hospitali iko that in terms of maugonjwa zenye watu wanadeal nazo? Zile enda kwa hospitali, most of the diseases tuna treat siku hizi ni za tumbo. Watu wana complain stomach. Wale wako na accident ni wachache, na wale wako na other diseases which are not related with what they are consuming to their stomach are few. So most of the diseases we treat in our hospitals are originating from the environment where we live in. Na ndio tuweze control hii, lazima watu wajibike. Wacha nikwambie, hamwezi sema kwamba serikali itakuwa ama governor atakuwa kila mahali akichunga watu wasifanye nini, ama president atakuwa kila mahali akichunga watu wasifanye mabaya. Sisi wananchi ndio tumeacha watu wafanye impunity. Sisi wananchi ni nini, what will it cost you leo mkiamka muende kwa hiyo shamba muambie hii mboga yenu watununui, hii siweje mnatuwekea na mwa expose. Si tuko na social media platform, kila mtu akona social media. Si watu wataogopa wasikule hizo vitu, na watu wajibika. Wakati nilienda nikaona wale wanaouza matunda vibaya, nikawaambia hapana, this is not the right way, na nikawaelekeza na nikawaanika hadharani. So walianza kutengeneza vizuri. Huyo mtu wa kebab, si tulienda tukamchukulia hatua, alifunga, akaenda akatengeneza. Wakati alienda ikasesiwa ikafunguliwa, it was meeting the standards, na saizi ni kusafi. Hata naenda aje afungangi mlango kama kitambo. Watu wengine na wengine pia kuna vitu watu hawafai kuuza tao. Open air cooking hairuhusiwi. Open air cooking is not allowed. It's not allowed. You're not supposed to eat something yenye imepikwa openly. Openly, hiyo inaku expose. Unaona watu wanakuja kuuza mpaka ile wanaita kwa mtaa, na ile ati supu na kiongo, ile supu na kichwa ya ng'ombe na miguu ya mbuzi tao. Alafu governor akienda kuambia watu watoke, watu wanaanza kumblackmail. Unajua the biggest problem we have in this city is blackmail. Unaanza sasa hii nikienda kufanya kitu, and I'm happy I'm having the support of my boss Governor Sakaji. Nikikupata tunafanya kitu mbaya, hata ukiblackmail juu ya siasa, nasema this is someone who is killing his people, who is giving his people sleepless nights. Just go and do the right thing. And I'm doing it having the blessings of my boss, the blessings of the people who voted for my boss, because they want things to be done the right way. Kuna story funny sana ya hawa watu wa Mutura. Unajua hii supu ikichemshwa, after top layer imeisha, so mnakuja inapigwa koroga, wanaingiza mwiko hivi, alafu wanateremsha watu. Niambie zile vitu mnakula. So kuna siku majamaa wanangoja top layer sasa wateremshe ya chini, alafu paka ikakuja juu. Si naambia what you consume. So, is pack, unajua labda ni sisi tuna overthink. Unajua unaweza pata paka ni healthy. Nikwambie. Unajua kuna ule mtu anajua. Ni kama sasa nimekwambia na example, hizi kuku most of sisemi zote, but hizi kuku za kienyeji watu wanatumianga madawa, wanadunga ndio zifanya nini, zinone. Hizo dawa zikiingia kwa mwili yako zinakuwa na impact ambayo iko negative. Wao wenyewe wa consume. The same way hizi chipo zinapikwa hapa tao. Umeenda hizo hoteli upate wakichonga chipo nyuma, mingi hawachongi. Kuna ule mtu wa supply. Na nimeambiwa zile chemical anatumia kwa preservative, and I'm still investigating. Ngoja. Hachongi, most of them hawachongeangi huko, wanaletewa. Wako na mtu analeta kama imeshachongwa. Kama zimechongwa. So mwenye amechonga pia akona preservatives. Wanatumia preservative. There's someone who called me.
Even I'll show you the message here. Akaniambia kuna mahali anataka aniite. Unajua that's now the environment. Wewe nikiexpose. Ati huyo there's a lady mwenye ana supply tao chips. Mahali anatengenezea. Anazichonga, alafu kuna chemical anaweka ndani. Wakati anaweka hiyo chemical, kila aliingia hapo alikohoa mpaka akatoa machozi. Ati ndio inakaa like 1 week or more than 1 week bila kuharibika. So those are the things we are consuming. People don't care about the health of their consumers. They are caring about how much money they are going to make. Today, I don't care about how much I'm paid. I care about how many lives I saved, how many people I restored order in their houses. It's not about how much money I take home. It's not when and what motivates me to work sometimes is when someone tells me, thank you. Ulikuja ukatuzimia muziki, ilikuwa inatupigia kelele, sasa hivi tunalala. Like when I was in the hospital, I used to work. Na unajua watu wanasema mimi na working 24 hours. Yes. Sometimes hata nahurumia bibi yangu, but I'm always there na make sure nimefanya whatever is required of me na deliver so that I don't lose my family as a husband and as a father. But unapata niko kwa nyumba, nafaa kujienjoy na family, to relax. Napigiwa simu, niko hapa kwa hospitali, daktari mwenye alikuwa anafaa kuniona hayuko, ama wanapigia governor atanituma. Nitaamka hiyo usiku, nitaenda na nikifika lazima nianike, ni record, niseme huyu alikuwa anafaa kwa kazini hayuko. Wacha watu tuanike ile uozo, ndio mtu take personal responsibility. Let me ask you, you have your hustles. Uko na side hustles zako na biashara yako. So unaendanga kazi zako. Yes. Is there a day utasema leo wacha nilale, pesa itajileta? And will you entertain someone who comes to sleep, kama wafanyikazi wako naona hapa? Leo hii wakifail hii interview isiende on air kesho. Will you hire them to continue na tomorrow to continue working for you? Hawa ni partners wangu, wanajua wakichoma tumechomeka sisi wote. Ndio nakwambia, if they were your employees, will you entertain? So sometimes I wake up at night, midnight, naenda kurespond. Juzi kuna neighbor Nairobi amenitumia video ya kuku inapiga kelele every 10 seconds jogo. Inamdisturb. Do you know what I did? Nilitoka saa 8 usiku niende nisikie ni ukweli. Nikamwambia send me the pin. Nikapita hapo na nikaenda nikapark gari, nikasikia yenyewe kuku ilikuwa inapiga kelele. So the following day, wakati nilikuwa naenda huko, most Kenyans wakati nilipost nikasema I'm responding to this noise pollution from roaster as the neighbors have complained. Mtu walianza kuniingilia, hapo umekuja tu maji, sasa utazuia aje kelele ya kuku? Unajua kuzuia kelele ya kuku ni rahisi. Either ichinjwe ikuliwe, ama mwenyewe aihamishe, ama itafutie mahali pengine. Unajua pia kuna mahali wanyama waruhusiwi kama kuku na umbo wale wanapika kelele. Yes. So sometimes it's just so alichinja hiyo jogo. Alituambia atatafuta suluhisho, moja wao ikiwa kuichinja, ya pili kuihamisha, na ya tatu kuiuza. Of which the option ya kuiuza alikataa kuniuzia. Ulikuwa ungeinunua hiyo time? Nilikuwa nataka ninunue hiyo sauti nyingine nao ni kule nisime sauti. Hiyo ni healthy at least. But sasa kuna kitu pia ulianza na food. Ukaenda kwa club kelele. So apparently tukipiga nayo story kuna difference. Hebu tuanze kwanza difference between a bar and restaurant na night club. Now unajua environment ni kubwa. Kuna maneno ya noise pollution. Na noise pollution, hata wewe ukiwa kwa nyumba yako unapiga kelele, nipigiwe simu, hiyo noise pollution. Mpaka wengine wamesema wakifika kwa nyumba wake wao, bibi zao, mtu alikuwa hadi sasa, kuna mmoja alikuwa ameandika hadi sasa huyu mtu wa kelele akimaliza hiyo maneno ya noise pollution ya club, akuja apigane na wake wetu, wakuja deal nao, wanawapigia kelele. Kusomea ni noise pollution. Wanasema wanasomewa na mabibi zao, wanawapigia kelele wakirudi kwa nyumba. Sasa na mimi namwambia, unajua tukizuia hii maneno ya noise pollution club ifunge saa 5, atarudi nyumbani mapema, hatapigiwa kelele. Lakini sasa noise pollution ambayo inatoka kwa club na makanisa na places of worship. Hata kanisa. Na wewe ni mtu wa Mungu. That's interesting. You know God hataki ufukuze watu kwa kanisa kwa kupigia kelele.
kanisa inafai walete, wavutie walete. So let me talk first about bars and restaurants. Wananchi wengi wamekubali kudhulumiwa kwa residential areas. Bar inafai operate kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 5 ya usiku. Nikifika saa 5 watu wote wametoka, imefunga milango, wameenda nyumbani. Kelele haitajiki pia. Unajua walevi wakilewa wanga wanapiga kelele sana. Saa 5 ikifika na bar and restaurant inachezanga ile muziki ile unasikia ni kabandi, yani kabiti fulani kanaimba kakivutia. Wakati unakula inakuwa ni kama appetizer ungekula. Unajua inaibua hisia. Si volume ya juu nini? Si volume ya juu, mtu amefungua amplified music. Amechukua license ya bar and restaurant. Lakini yeye ameweka club. Hizi club zote zinawapigia kelele, hizo ni bar and restaurant. Those are not night clubs. So zimeamua ku terrorize Nairobians. People are suffering. People cannot sleep. Na umeamua tu tulie, udhulumiwe na mtu mmoja na nyinyi watu milioni 1. Si mkuje out, mkuje mseme enough is enough, tuonyeshe license yako tuone kama ni ya bande. Wakipata iko na shida wakuje kwetu. Hakuna approval ya a night club in residential areas. Hakuna. They are operating illegally with impunity. Na wametengeneza pesa, they believe they can buy every person. Mimi wameshindwa kuninunua. Na kuja na chukua nazima hiyo muziki. Na kesho bado nitarudi nitazima. Na kesho kutwa mpaka ile siku soundproof na wafunge saa 5. Wakiendelea mimi nitakuwa napita kila siku. Si wamenipea zinipatiwa kazi nifanye. But sasa hutaweza Nairobi yote one man. There must be a remedy. Kwa sababu nikwambie, we have a team of environment officers in every sub county. But I'm leading the exercise and I'm leading so that they all follow the example. Na wines and spirits bado zina fall kwa category ya bar and restaurant. Wines and spirits, hizo their operational time is different because hizo zinauza mtu afai kukunyia hapo. Lakini pia wameweka muziki hapo ni kama bar. Sasa hiyo imekuwa ni counter. And you can't expect me to sit and watch Nairobi and suffer. Na governor amenipea kazi. I'll be failing my governor, who is my boss. Governor Sakaja alinipatia hii kazi out of millions of Kenyans. Akanichagua mimi. Na Mungu aliye mbinguni pia akaniconsider kwa sababu hii kazi ilitoka kwa Mungu. Hiyo ni story. Hiyo lazima utuambie, but sasa turudi kwa bar and restaurant saa 4 mchana mpaka saa 5. Night club inaanza saa 1 ya jioni hadi saa 9 ya usiku. Fika saa 9 watu waenda wapi? Nyumbani. Lakini saa 9 usiku ndio time ya mwisho kukua kwa club. Night club. Night club unaanza saa 1 hadi saa 9 ya usiku na inafaa ikuwe place kama CBD mali upigi watu kelele. Unapata mtu ameweka club next to State House. Even the president need to relax. That's why unapata president amepigiwa kelele ya wananchi ya mchana, watu complaints ziko kila mahali. You know is there to solve our problems. Even hata State House nilisikia rumors kuna club huko ndani. So kuna club State House. State House ni kanisa. What I know is a place of worship and they worship in a controlled way. Sijaisikia kelele ikitoka State House ya kanisa. Okay. Sawa. What we have, so club iko kando ya State House. Inapiga kelele inaingia wapi? State House. People in State House, they are making big decisions. The president needs to make decisions that are meant to drive this country the right direction. Sawa. So club kutoka saa 1 jioni. Saa 1 hadi saa 9 usiku. Saa 9. So residential area na pia wasipige kelele. Na pia those zoned areas within Nairobi, I'll share with you a list after this for the zoned areas. Wameweka you soundproof kwa sababu most of them kuna residential ziko like 500 meters. Unapata mtu alikuwa hapo kutoka kitambo. Unajua pia governor hakuja kufunga biashara. Alipata kuna mtu alikuwa amepewa hapo. So already akona clientele na employ watu. So is not out to close the business. But for those causing noise pollution, they have to adhere with the rules. They soundproof and they operate within the designated time. Unaenda Kilimani, huwezi access kwa nyumba yako. Mtu unakaa kwa jam for 2 hours, 3 hours, ati watu wanapishana wakiingia kwa bar. Na hiyo ni bar ambayo ina operate kama club. Okay. Kuna traffic all over. Enda Eastlands, unapata mtu ameweka bar kwa residential ambao anaoperate kama night club. Magari zimefungwa. There's a lot of traffic in Nairobi. Na unajua nini na contribute to this traffic? These bars and restaurants. Alafu kuna mtu aliniambia tunaharibu haso ya hao watu. Wanafaa kufunga mpaka saa 5 lakini wame extend mpaka 24 hours. Wana operate mchana kuanzia saa 1 mpaka saa
mpaka saa moja the following day, alafu wako na shift ya 24 hours. The same can be translated in CBD, and in CBD to create more opportunities, kwa sababu mchana itakuwa restaurant, itakuwa na watu wengi wata benefit. Usiku itakuwa ni night club, itakuwa na watu wengi wata benefit. And having people moved back to CBD and the bars and those clubs and the restaurants will create more job opportunities. Zilifungwa zote zikakuwa mahoteli siku hizi. What happened is this. Kwa sababu watu walitorokea residential. Watu walitorokea bar wakati wa COVID, wakabadilisha bar ikakuwa night club. Na pia hiyo impunity ndio watu wameamua let's live with impunity. Mimi siwezi ishi na hiyo impunity, na as the government who is supposed to make sure things are done the right way, I'll not sit and watch. One day someone will ask me, yes, what will you be remembered for? Michuki will be remembered for Michuki Park and cleaning Nairobi River. What will I be remembered for as Mosiria? Will I be remembered as someone who supported impunity? Will I be remembered as someone who made sure that people in Nairobi could not sleep by supporting impunity? Or will I be remembered as someone who restored order? Environment. Thank you. That's a very good way. Yeah. If that's the motivation, good vibes. Yeah. Kwa county ukisikia watu wamejenga, kuna watu either wanakunywa maji from boreholes. Yeah. In fact, ploti mingi Nairobi, watu husema wananunua maji. You can't drink the water from the tap. I need to get, wewe uniambie, kama mtu environment. Nikisikia maji ni ya Kanjo. Is it safe for me to nichote na nikunywe? Hiyo maji iko safe. Na sitakuwa worried. Apart from, wacha niwaambie mahali ambayo watu wamechafua maji. Enda Kawangware, hapo Dagoretti North. Hizo mahali landlords wameamua kufungulia siwa. Na landlord wanaua tenants wao. Wanafungulia siwa, pipes zinapita kwa siwa pamoja na za maji, na enda ujione. Nilienda huko na tulichukua hatua, na kuna wale bado hawajawajibika. Enda Mathare, enda slum area. Watu wameamua badala ya chimbe choo. Unajua ukijenga nyumba yako ya rento mzuri, provide septic tank ama connect kwenda kwa sewer system ya Nairobi Water. Sewer system imepita pale, lakini mtu ameamua anafungulia sababu hataki kulipa ile pesa ya kulipa ya kuconnect kwa sewer, ameconnect iende kwa mto. Anaipitia kwa barabara. Hapo ndio pipe za maji zimepita. Sasa hebu nikuulize, hata kama ni serikali tende mpaka hiyo pia ichunge, mpaka hiyo yenye watu wamefanya intentionally. Si pia watu wanafaa kuwajibika? Hata wale pia wanakunywa hiyo maji wenye wameruhusu ipitishwe hapo, na mwenye landlord yako hapo ndio anajua kuna mtu atakama out speak for those tenants. I've come out and I'm happy that my boss is supporting what I'm doing. Is there a hotline for mtu mwenye anakaa mahali for example na anajua maji hiyo tuko na ya environment tuko nayo yenye maji, especially ya maji, maji yenye mnaletewa mjue ni safe, si ndio? Na kama si safe vile unasema ati imepitana na maji, is there a way someone can the water is safe from the source. It's polluted along the way as it accesses the houses where people live, because the landlords have decided to discharge raw sewer waenda kwa. So there is no guarantee maji imepitia. So there is no guarantee ati nikichota maji kwa tap juu ya Kanjo. Maji ya Kanjo ni safi. Kitu moja nataka ujue, ni safi. Lakini mahali maji imechafuliwa ni pale ambapo unaona kwa landlord, kwa hapo nje tu kwa landlord hapo kwa hizo mitaro zao hapo. Ndio landlord wameamua kuchafua maji waumize tenants wao. Sisi kama serikali we have done our role. Sawa, ya Kanjo ni safi. Our water is clean. Tuko pamoja mpaka hapo. Ya Kanjo ni safi. Ya Kanjo ni safi. So by virtue of the fact of the virtue ya human intervention ya landlords vile wanakaa, there is no guarantee that ile nafikiria ni maji ya Kanjo imefika kwa tap ni safe for me kukunywa. What I'm saying is this, that water from the source until it reaches the Kawangware, it's clean. Now connecting from our main pipe to the landlord's house, the landlord inaconnectiwa vizuri, inapita mahali mzuri. Kesho yake unapata landlord amefungulia choo inapita hapo. Sasa wakati hizo pipe wakati maybe maji imepotea, si itavuruta hiyo siwa. That's how they pollute the water, and the people who are affecting and killing their own clients is the landlords. Sisi kama serikali tumefanya jukumu letu, na tukirudi huko
The tenants who are supposed to give us the landlord tuwashike tuwachukulia hatua ama caretaker wanawaficha. So they make our work difficult. You see, sometimes before you blame the government, blame the people, the Kenyans, the Nairobians, because they are protecting impunity. Impunity is supported with the people supposed to stop the impunity. And who are they? The residents of Nairobi, the Kenyans. Mtu anaona ule ameiba, anaogopa kumsema kwa sababu ati atakuja kumpiga. But what will it cost you to tell someone the truth? Like now, what will it cost me when to do the right thing? When I go and tell someone close your club, your bar, the time is over and you're causing noise pollution. What will it cost me to go to Mathare and tell the landlord you are discharging raw sewer and effluent from your house which is not treated? Stop it. It doesn't cost me anything, but I have to push that person to do the right thing. He might have money. He might know who is who in this country. Na wengi wanajificha na majina ya waheshimiwa. Ati mimi ni mheshimiwa fulani, ongea na mheshimiwa. I tell him, I always ask mheshimiwa, do you support impunity? Do you support this person to continue killing innocent people? So sometimes I say, let's do what's right. It doesn't cost you to do the right thing. You know, sometimes nasikianga uchungu sana. Naona mtu mkubwa anafanya kitu mbaya, anafaa pigwe hata viboko. Analishwa chini apigwe viboko, ambiwe aenda rekebishe. That's why napatanga watu, mtu anachonga ananasi hapa amechafua. Siwashiki, nawaambia warekebishe. Nikipata umevunja sheria, unarekebisha. Juzi tumepata watu wale walikuwa wanakojoa town na kwenda haja kubwa. Kuna wengine unamwambia nini unafanya hapa? Unaenda haja kubwa hapa. Utarekebisha ama tukushike? Wengine wanakubali wacha nitoe. Wengine anatafuta njia, anabeba hiyo nini yake anaenda akatupe huko kwa choo. Wengine I'm happy. Kuna wale walipelekwa city mortuary wakaosha huko. By the way, nyinyi mlikuja na hiyo kitu, si ndio? Sio ya kupeleka watu. Sisi skodi yako ilipeleka. Mimi niliwashika, hata leo jioni naenda kushika pia wale nasikia wamerudi. Tulifanya crackdown wiki mbili wakastop. Town ikaacha kunuka mahali walikuwa wanakojoa na kwenda haja kubwa. Nasikia wameanza kurudi kwa sababu nimeingilia watu wana noise pollution sana. Unajua sasa nataka nirudi. Nataka nirudi. Waende walipelekwa wakaosha city mortuary. Sasa kama magistrate atawapia, hiyo ndio kazi community service atawapatia ndio wafanye. So waende wasafishe. Na hiyo ikihappen unaona inaleta tofauti, ndio? Ina send message, mtu akifika anatumia choo ama aende. Unajua town kuna choo zetu za county, kuna hoteli kwa hapo kando, kuna bar kwa hapo, na watu wengi wenye wanaenda hiyo haja kubwa town na ndogo wanatoka kwa bar. Mtu anateremka kutoka kwa bar amelewa, anakuja anasimama hapo nje. Sasa mtu kama huyo na akifanya aanzange immediately, anaangalia kando, angalia hivi, anaangalia hivi tena, anaangalia nyuma. Lakini kwa zebra crossing hawaangalii hivyo. Kwa zebra crossing hawaangaliangi hivyo, lakini kwa kuvunja sheria kukojoa kwa barabara wanaangalia sehemu zote, angalia kwamba iko safe. So hii Nairobi imechafuliwa na sisi wananchi wa Nairobi. Na kusafisha hii Nairobi ni sisi tu tutasafisha. Hakuna mtu mwingine. Na from wewe ni mtu kama wewe umeenda ground. Yeah. Yes, but they umeenda ground. Do you submit that kuna cases zenye watu, especially as a hospital administrator, experienced hospital administrator, do you submit that ukweli hizi vitu unatuambia there are deaths that can be directly tied? Yeah. Hebu nikuulize, cholera inatoka wapi? Tumeluzi watu because of cholera. Imetokana na nini? Si hizi choo zimefunguliwa na landlords hapa Kawangware, huko Mathare, huko Ruaraka kwa vijiji. Na wale wanafungulia ni wale wako na manyumba kubwa, wanafungulia kwenda kwa estate hao wenye hawajiwezi. Naona. The people are killing this, other people are this who have the brains, who have the money, who are mentally upright, and they have decided wanafungulia siwa. Watu wanapata cholera kutoka kwa hiyo choo na imeua watu. Kuna wale wanapotezanga maisha. Alafu cancer si ni hizi machakula tunakula zimepandwa na hiyo chemical. Unajua choo, hiyo maji ya choo ikuangi tu na kinyesi peke yake. Iko na chemicals, watu umwaga chemicals mbalimbali hapo ndani. And people are feeding. Leo hii kila mtu analia shida ya tumbo, hata wewe unajua uko na shida ya tumbo. Kama una
at least in your family, you have 2-3 people who live in Nairobi who complain of stomach problems. No. It's because of what we consume. People have decided to value money at the expense of innocent Nairobians, innocent Kenyans who visit this city. And people are suffering. Not that they are suffering because they don't know. They know what they are doing is wrong. And those who are consuming, they know what they are consuming is wrong. But wanasema, wacha nikule tu, tajipanga kwenda kesho. That's why nilisema, wacha nitumane mboga nitolewe nyumbani, lakini imetoka kwa shamba. Yenye najua ilitoka kwa shamba. Na kila mtu akifanya hivyo, hao watu wa kupanda hizo mboga kubwa kubwa hizo wenye wanapewa ma contract za kusupply kwa ma supermarkets, wataacha. Na kwa supermarket managu yenye imetoka Kisii ama Kiambu ama Rift Valley, matawi yake ni ndogo. Lakini ya Nairobi yenye imepandwa kwa sewage kwa hivi. Na unakula mpaka ile stem yake. Lakini huko nyumbani ukikula kale ka stem tu huko chini ndio unakata. Lakini ya Nairobi unakula mpaka hiyo. Alafu nyanya inatoshana hivi. Ya huko nyumbani imegrow vizuri ni kadogo, alafu si kali. Ya huko ukikula unaanza kuwa na heartburns. People are suffering because of what we are consuming. So people are eating poison every day. Today what's killing people is cancer. In fact, AIDS is not killing people. People used to fear AIDS. That ukipata ukimwi utakufa. People live with AIDS as long as they can manage it. But cancer is what is killing people. Cancer is what is making people poor. People are spending millions to go to seek for medication. Na ni mboga na hizi fruits, hizi makebabs, hizi vitu tunakula kwa streets. Leo hii kila mtu akiwajibika aseme I'm going to eat from my house, hizi magonjwa zitaisha. Ama unabeba chakula yako yenye umejipikia na yenye imetoka kwa shamba. Yes. Hizi magonjwa zitaisha. Okay. Lakini tumeamua kuuana tu. Alafu wale watu wanafanya hivyo, they're looking at how much money is making. Anataka kusolve shida zake, hata ukikufa they don't care. Unajua watu siku hizi hawajali. Mtu anataka kukuzia kitu bora yeye atengeneze pesa. That's why unajua mimi naangalianga social media, I follow what people post. Unaona mtu anaposti kitu yenye ina create impression yenye attract viewers and grow. But he's not posting something that is going to change society. No. Because people want to get easy things, looking for shortcuts. No. So what's the future? What's the hope for people? First, before tujibu hiyo, as we close, number one, President alisema ati Nairobi River in 3 years anataka ikuwe safi. Ikuwe 2 years ikuwe safi mpaka kukuwe na samaki. Is it possible? It is possible. Can I tell you? Kusafisha Nairobi River. What does it mean to clean Nairobi River? It's a collective responsibility. Lazima kila mtu awajibike. Hiyo Nairobi River yenye tunajua na ikuwe na maji safi. Unaona wenye mnamwaga takataka. Mwache kumwaga takataka. Unataka nikufe na ngori yenye si yangu. Acha nikwambie. Ukinipoint mtu azafikiria hata niko responsible. Unajua wewe ni mmoja wao. Uchafu yako unapelekanga wapi? Acha nikuulize. Takataka. Tuko na system ya garbage collection. Unaishi wapi? Ndio nikuje kuangalia. Kuja. Ndakutumia pin. Sawa, unitumie pin. Na mimi nakuja na nikipata takataka nafuata hadi kwa nyumba yako mahali imetoka. Kuja. Kama ni hoteli tunafuatanga receipt ni hoteli gani, tunaenda mpaka kwa source. So, Nairobi River is going to be cleaned by His Excellency the President and it's achievable. One, is a collective responsibility. Wananchi wote wale wanaishi karibu na mto, uchafu yao wasimwage ndani ya mto. Ile choo inatoka kwa nyumba yao wasimwage ndani ya mto. Makampuni zote including ile Naivas nilienda huko tukashika na tukapeleka kotini kwa kumwaga effluent kwenda kwa barabara. Wasimwage kwenda kwa mto sababu ina lead to the river and treated effluent. Wasimwage kwa mto. Na to do this we have to deal with people the right way, following the law. Tukikushika tunakupeleka ndani, unapigwa faini, unaenda unafunga. The same way nilienda Kawangware nikatingisha mti hivi kidogo. Unajua ile kukushika wawili watatu na kuanika hadharani hiyo kinyesi yenyewe mtu amefungulia choo kutoka kwa nyumba yake. Wewe ni tenant, mnaenda kwa choo inatoka nje kwa plot, alafu inarudia kwa mlango inaingia hapo chini. Na mnakanyaga juu na mnaona live liko sawa. Na unalipa hapo 10k
na una spend hospitali every month 30k. Si basi ucombine kwa 40k wewe ndio ishi vizuri. Why do you have to suffer and you see you are suffering? Mtu umekuja Nairobi, watu wengi si wakaaji wa Nairobi, walitoka huko Ocha. Uteseke Ocha, ukuja Nairobi kutafuta maisha na ukuja kuteseka Nairobi. Na landlords ndio wame contribute kwa hiyo. So what I'm saying is this. Mtu wa Nairobi it's official and it's possible and we are not going to take it easy for those who are polluting. Mimi mwenyewe sitapembeleza wale wanafungulia, nitawashika niwapeleke kotini. Wakirudi tena mpaka kila mtu. Unaona wale wanafungulia? Nitakuwa naishi kwa, unajua mimi nikikuja siku nyingi tu siku moja, nakuja leo na kesho na tena natumana. Na naeka watu hapo nawaambia mniambie. Na wananchi siku hizi they are good. Maspai hata ulipangi siku hizi information napata. CDP spy wananitumia tu, niko na spy kila mahali. Na hata wale wanafanya mijengo wa estates. Usiku wanapigia watu kelele. Alafu wanafanya excavations ziko illegal, beacon to beacon, wanataka kuangusha nyumba ya mtu. Hizo zote tumekumbana nazo. Kilimani, Lavington, enda Westland, enda Eastlands. People are excavating, alafu wanafanya mjengo mpaka usiku saa 8 usiku saa 9, wanapigia watu kelele. Watu hawezi lala. Hiyo excavation inazaangusha nyumba, hiyo beacon to beacon. Yes. Sasa mtu ame-excavate nyumba yako. Beacon to beacon. Mpaka yake yenyewe mpaka amefika kwa wall yako. Hata achana yeye beacon to beacon. Wame-extend mpaka kwa wall yako. Alafu akifikia yako mahali imeanzia foundation na inaenda yake chini kidogo. That's being inhuman. You want to kill people, you want to kill someone's investment. Alafu unasema ati Mosiria anaharibu aso za watu. Mosiria atakuwa anachukua hiyo anakushika na anaanika hadharani kwa mtandao wengine waone. Mimi nimesema publicly and the reason we are having this conversation from me to you, unafanya kazi poa. This is not an endorsement. I know the governor is a brilliant man. We can't take that away from him. This is my personal opinion. He's a brilliant man na mimi sijui politics. So labda opinion yangu ni biased. I don't know politics. I don't know what happened to him. I don't know what's happening to him. I don't know what he's dealing with. Yenye inafanya perception ya watu kama sisi tuko like for him to win the seat. You present hope in terms of yeye kufanya job. Now this can be measured na impact. Impact ya what you're doing. In the end tukisema unaona vile ulisema Pumwani Hospital walikuwa na make 40 million, your intervention ikakuwa 248 million. Tukikuwa na such measurable impacts za by the way, these are intervention ili make up, this is the progress, we can talk about that. Mimi sinanga pressure. What I can say is this. What I'm doing it with the blessings of the governor. I'm working for the governor. When I go to the ground, nimeenda kwa niaba ya governor. Who is working is the governor. When you see Mosiria is coming on behalf of the governor. The school feeding that we have made successful in Nairobi is the governor. Hiyo ilikuwa na politics mob sana. I don't have the facts. You see, go there, see how children are eating. Many children are enrolled schools. Dropouts zimepungua. Those scholarships the governor anapeana na pia bursaries, children are in school. Sawa. Unaona? So what I'm saying is this. Unajua kuna wale opponent wake ambao wanajaribu kumpinga. That's why nasema mimi sijui siasa. That's why nakwambia what you see on social media is not the reality on the ground. It's like leo hii sisi tuna spend 90% of our time kuokota takataka kando ya barabara ambayo imemwagwa na wananchi. Alafu the same wananchi wanasema kwamba Nairobi ni chafu. Na nani amechafua? Ni wao. Drainage systems zimefungwa na nani? Na wao. Unaona? Na wananchi pia wanafaa kuwa responsible. Every sub county, every ward tuko na mahali uchafu inachukuliwa. Wangekuwa wanapeleka hapo kila mtu aache yeye haraka yenye watu wa Nairobi wako nayo. Ama register CBO yenye ku recognize. Nairobi itakuwa safi. Sawa. Now, before we discuss the future of like first of all, prevention is better than cure. Watu wanakula poison. Unasema hivyo. So as we discuss, before we discuss the way forward na progress inakuwa made, I'm very curious to know like kuna time niliambiwa how cartels operate kama wa maji, okay? Nimesikia hiyo ya kublock maji ya kwenda kupanda mboga. Kuna ingine niliambiwa place kama Donholm na Umoja watu wako wameiona maji ya Kanjo because apparently walikuwa na block maji, right? So ifiki kwa mtaa alafu wanauza.
That's how cartels walikuwa na operate. But I'm happy that governor and within the new management in Nairobi Water wame manage, and the way it is structured water, having its own chief officer in charge of water and sanitation. Yes. He has managed kuhandle hiyo maneno ya hizo illegal blocking ya maji ndio wauze. You know there are people don't mind about that. Hatuna shortage ya maji Nairobi sana. Lakini kuna watu wana create artificial shortage ndio waweze kuuza. The same way nimekuambia watu wameamua kuchafua Nairobi kwa kumwaga takataka kutoka kwa building juu anarusha kwenda chini, badala register na kampuni ile kwa register na county iweze kumbebea, alipe tu pesa kidogo. Alafu the same person ndiye anaingia kwa mtandao kusema Nairobi ni chafu. Ati Nairobi ni chafu. Wengine wananiandikia atende usafishe Nairobi kwanza kabla ukuje kwa mjengo, kuangalia hao wanawapigia wengine kelele usiku. Ati hiyo ni kuharibu hustle. Sasa uchafu sisi tunaokota lakini bado mnamwaga. Si mkipeleka kwa holding point, unajua hii environment ni kubwa, hata kuna air pollution pia. Mtu anakuja anaweka gas plant ya kurefill kwa estate. Hiyo gas ana refill hapo na watu tu wanaangalia, wanasema huyu hati hatumguzi, huyu anajuana na polisi. Polisi, kwani ukijuana na polisi support impunity? There are good police officers out there who will come and support you. Like yesterday, I was supported by the OCS, the OCBD Kilimani. He gave me his officers. Tukaenda, those good officers walinisaidia kushika watu walikuwa wanafanya noise pollution usiku, wakipigia majirani kelele na masimiti na air pollution yote, wakati watoto hawako wamelala. Mtu anajenga katikati ya estates with impunity, ameweka mashini zinakorogea barabara, amefunga, neighbors cannot even access their houses. You know, if we keep quiet, we continue suffering. If you come out and support what Mosiria is doing and Governor Sakaja is doing in this city, we'll have a clean city. We will restore the lost glory of Nairobi, the green city under the sun. This is achievable. Is it possible ama the population may burst beyond? It's possible. It is possible. If only people will be responsible. Na watu wache ile tabia ya kutojali, ile I don't care culture Nairobi. Ati serikali wache ikuje wakote hiyo uchafu. Mtu anakula ndizi kutoka kwa duka yake anatupa hapo nje. Tunaweka dustbins Nairobi tao. Watu wa scrap metals wanaziiba the following day. Cartels everywhere, hata scrap metals tena ni biashara nyingine tena. Dustbin tunaweka leo, kesho wameiba. Tukichange waje tuweke ya plastic, bado wanaiba ya plastic waenda wakapime. Sasa ndio tunaendelea, yani kila mtu anataka tu aibie serikali na hawajui wao ndio wanajiibia. Kuna idea fulani umeniambia, I don't know kama it's ripe to be shared, hiyo ya takataka in such a way that takataka in such a way that watu watakuwa wanaenda kuuza takataka wao wenyewe. There's a good plan His Excellency Governor Sakaja has for the people of Nairobi. Yes. He's doing a waste to energy plant. Whereby ile uchafu unaipeleka unauza kwa kampuni, wanatumia kutengeneza generate stima. Alafu hiyo plant sasa ile waste itakuwa inatengeneza cabros, inatengeneza other useful things zinazotumika. So is a plan that is underway and it will be achieved under the leadership of Governor Sakaja Ada Johnson. Yes. Na watu wa Nairobi uchafu itapungua kwa sababu mtu sasa hatakuwa anaona uchafu kama uchafu, ataona kama taka ni mali. So watu watarudi kwa kuokota pesa. Hata wewe sasa kwa nyumba yako utakuwa unachunga taka yako, unaenda unapimisha. Ama unaenda unangangania. Kila mtu atakuwa anangangania takataka. Na by so doing itaisha. Unasema tuna produce 3500 tons. 3500 tons of garbage in a day. Every day. Na bado we don't have mechanisms za recycling ati watu wako na material recovery facilities, wale ambao wana recover alafu wanauzia kwa wale wanafanya recycling. But still we need to do better than what we have, and that's why His Excellency told that because the capacity for those material recovery is not enough, the best way to restore this is by having a waste to energy. Why do such good ideas take so long to implement? Sometimes it's political interference, and also the community, they just feel entitled that they need that dumping site to be there so that they continue getting that waste wanaenda wanauza. They have forgotten that political interference. If this plant
hii plant ikiwa inanyonya Dandora dump site yote. Itachukua hiyo uchafu yote na hao watu watapata kazi mzuri. Kwa sababu sasa watakuwa wanafanya kusegregate, kutoa hiyo yenye kuna uchafu, wanaweka zile material mzuri wanauza hapo. Na wengine wataemployiwa kwa hiyo plant. It's going to employ many youths over, it's going to create more than 1 million jobs for youths of this city. Youths watakuwa wanaokota hiyo uchafu anapeleka kwa plant. Sasa watakuwa wanazunguka na magunia, anapeleka ikishachukuliwa, jamaa anaenda naoga anapiga luku. But niliambiwa hiyo dump site iko na mamilionea wenye bado wanatokanga hapo wanaoga wanapiga luku, so they are making they are making it but in a very bad environment. But this one is going to give a clean environment. Hata kama ni uchafu haitakuwa na ile mnuko iko nayo. Alafu hawa vijana hawatakuwa wanavaa hiyo uchafu, watakuwa wanavaa apron nzuri zenye ziko na heshima. Wakishapeleka uchafu wanakuja wanaoga na piga suti yao, na itakuwa ni kama haso yoyote ile. Let's hope hizo ideas zitakuwa implemented. It will be. Mimi nilifurahishwa. I reached out on Twitter. Yeah. After I saw a video of what you're doing. Very much appreciated. Yeah. Mimi naangalianga na impact. I believe with the little experience niko nayo kidogo naweza balance between clout na impact. Yeah. With the little experience nimegather kwa hii job yenye sisi hufanya. Yeah. So na nilikuambia and I still maintain nimefanya kazi poa. The attention you've brought, people now know they are eating poisons. Yes. Najua utanipatia number tuwekee watu hapa kwa screen how they can reach out. Yes. In terms of mtu akiona there is food that is being made ni poison to other people. Yeah. Anapiga ripoti. Namba ndio hii to reach Mhesh 1508. Unapiga 1508. Yes. Alafu unakuwa directed. 1508 is that all free number ya kukram toll free number 1508. Yeah. Alafu kama ni WhatsApp ndio tunawapea namba ya simu ya WhatsApp ambao ni 0799 497 854. 0799 497 854. Na pia kwa TikTok yangu nimeweka hapo Geoffrey Mosiria. Bishop has got you covered on that one. Yeah. Asante sana for the good work you're doing. Endelea na kazi poa. We hope to measurable impact. Yeah. And I hope we can set up a conversation like this tena kama umeshaenda umake points. Umesema tulifanya hii ikabadilisha hii. I think people will be interested in that too. Yeah. You see what people of Nairobi want to see is the result, and what Kenyans want to see is the results. People want to see things being done the right way. And as a young person, and a young person who has been given this responsibility in this position, I have to do what's right. Okay. Today, you get corrupted, you will not face that person to tell him to do the right thing. So, what you do as a government officer, keep your hands clean. Don't allow yourself to touch this easy money. It will give you frustrations. Your children will never study in peace. You will be paying school fees, but your children keep on failing in school. So when you just get your genuine salary, like I get my genuine salary, you live well and do what's right. Yapigwa ofa yenye ni ngumu sana kukataa Mosiria. Nilipiwa ofa lakini nilikataa. Pale Ngara kuna patching plant ya cement. Mtu aliweka hapo patching plant ya cement ambayo ina pollute environment. Watoto wa shule hawezi soma, watoto wamekuwa asthmatic, hiyo simiti hiyo uchafu yote. Neighborhood watu wanalia. I went there. Mtu alianza kuniambia ati kuja tuongee, told him I cannot. Wakaanza kutumana watu ati mtu anataka kupatia $2 million step down. I swear to God, I cannot take his money. 20 I want million? to tell you, let me be even 20 million, I swear to God. 30 this million? life we lose. You see, they cannot give that 20 million or 30 million because they cannot afford it. But if and they the personally afford... I cannot accept it because this work I'm doing, I got it from God. And you have a very inspirational story. Yeah. And I think it's your motivation to do the work you're doing. You see, as a young person, maybe I'll just cut the story short. Yes. I once found myself in Nairobi hospital in a very critical state. Ulikuwa unaenda? I was dying. Ulikuwa umefika ile place ya kuona malaika? I was put in oxygen. That's the medical gas. I could not move. Nilianza kunamb. Heart rate zikaenda juu, pressure ikaanza kushuka. Nikaona wameleta mpaka defibrillator.
I was with my friend called Dr. Gilbert. Akakuja kaniguza hivi. Kasikia nimekuwa mbaridi. What he told me, alitoka nje aenda kucook story what is going to tell my family. Alikuwa anajua wewe ni kaput. Alikuwa anajua mimi nimeenda. So alikuwa anashindwa, anaanza aje kucommunicate akaenda. So I had a conversation with my God. I told my God, I might have how I landed here is because of this alcohol, this hiyo kupiga sherehe mingi. What was put in my alcohol, I don't know what I was drinking, because nilikuwa nimelewa. Sasa unaenda unaona watu wanakunywa vitu wanachanganya, you know, hiyo shamba mingi na ukisi mingi ndani yake, na mimi nikasema let me try. Those things they got me in the hospital. I was dying. Na hiyo time you were conscious, ndio useme you have this conversation with God, ulikuwa unajua nini inaendelea? Nilifika mwisho nikasema, God, I've been hizi vitu nimezipiga hizi sherehe, and this company is what God never wanted for me. Maybe I told my God, I saved life when I was working in health in Pumwani. I saved people's lives. Many children could have died. I made sure systems are working. We saved lives. Kuna time to could have a zero mortality. Watoto kwa mwezi ama pa quarter hatujapota mtoto, na kweli mtoto mwenye angekufa. There's a time, go and look at the records when I was in Pumwani 2016, the year 2016 2017, you will see the records. There's a time hatukuwa ipoteza mtu. Kuna time kulikuwa na zero maternal mortality. There's a time we could have even neonatal mortality ilikuwa zero. Hatukupoteza watoto, wale watoto wamezaliwa. But before that it was normal for people to die. Before that mimi nilikuwa naona, tulikuwa ukienda kwa record nilikuwa na sign impressed ya kuchukua gari ya kupeleka city mortuary watoto wala wamekufa na mili. Sometimes it was, you know, ilikuwa inaniguza. So those are the questions I talked to my God. I told my God, I solved this problem in Pumwani, spare my life. And I had a conversation with my God. Nimekaa hivi hao watu unaona tu wakiniangalia, wao wanaendelea tu kuniresuscitate from 10 p.m. to 3 a.m. wanafanya research. When I had my conversation with my God, I promised my God, give me a chance. But if you give me a chance to live again, I cannot do what I promised you, that I'll save more lives as an administrator. Make me a chief officer. That's the only way I'll have control to make sure drugs are not stolen. That is CT scan. I promised God, I'll give the people of Mama Lucy and Islam a CT scan. And when Governor Sakaja came into office, God used him. Because even me meeting with Governor Sakaja, it was God. I went to him after prayers with my prophet. I went to him, and we met, and I had a prayer, and God directed me where the power was. You see? And I applied for the job, and I was qualified because I had the experience. God gave me the job. Because God, I had a conversation with God when I was dying. Na sherehe ukawacha kabisa? I don't drink alcohol. I don't use anything ya kuhype ama hizi vitu vijana wanatumia. Nilikwambia hii time ya COVID, I almost died. Unaenda mnapiga sherehe, watu wanaleta zile vitu watu wanatumia, watu wanavuta pale ni bangi, wengine wanaweka vitu kwa drinks ati ndio una feel high. Na ile glucose. Vitu ilikuwa ni vitu mingi mbaya. Vitu za shetani. Hizo vitu zote ushetani yote. Zile madrugs watu mnaonanga kwa TV, I used to see it in this Kilimani here. Ukienda hizi masherehe Kileleshwa hii Kilimani, I used to see them. Hizi ma Airbnb hakuna kitu ina happen at sherehe. People are using drugs and alcohol and abusing. So I said I chose my life. I nilirepent, nikaomba Mungu tu msamaha. God, give me a chance. And this is the first time I'm saying this story in public. I've never told anybody, even my wife. I've never told her that. Hakujua mlikuwa Nairobi hospital kufanya nini? She never knew. I didn't want to stress her because she was expectant. Ningemwambia angekufa, angekuja nipate statement nilikuwa ningeambiwa hata yeye angeanguka kufa. So, nika promise God, nikamwambia, if you give me a chance to live again, this is what I'm going to do. I'm going to make sure hospitals have medicine, which I did, and I worked with the ARMs, CHPs kuchunga hiyo madawa tumepeleka kwa hospitali isiibwe, because we have staff wengine wako na mkono mrefu ambao wajali.
I promised God an ICU in Mama Lucy. You go to wall ya Gavana Sakaja, he said comment yake yalimake hiyo siku. Wakati nilimwambia nafanya ICU hakuamini, using the available resources without misusing public funds, because madaktari hawapendangi kufanya ICU, inawafunga waendi locum zao. And most government doctors, they want systems that are not working so that they spend 20% of their time at government, 80% at private facility where they're paid more. They will not want an ICU because ICU will keep them working in government institution. I made sure they may deliver the promise I made with my God. During hiyo conference naambia Mungu, consider me. Mpaka nilimkumbusha, niliona mtu akikufa pale Mama Lucy because of lack of a CT scan. Just give me a chance. I'll deliver that CT scan. I swear to God, I deliver that CT scan. 128 slides. The ICU, tulianza na 4 bed capacity. Tume scale up. Tuko na NICU. Tuko na PICU. That's God's plan. It's not me. It's a promise I made to NICU na PICU my God. Kuna hiyo neonatal intensive care unit ya wale watoto wamezaliwa, wako na shida ya kupumua, wanahitaji hiyo. PICU ni ya wale watoto wakubwa ambao wamegrow kuanzia like 3 months kwenda juu. You know, I'm not a medic, but that's what I understand. Wale wamegrow hao watoto wakubwa. Na ICU ni ya watu wakubwa sasa, adults. So I made sure I provide those facilities. Mbagathi, I made sure what I promised my God, because I used to work there. Their NBO and the NICU was not there. I delivered what I made, the promises I made to my God. You talk Mbagathi which year? Mbagathi, you know, as a chief officer now, I was working across the board. No, as an administrator. As an administrator, yeah. Which year? The year 2019, 2020. Uliingia 2019 ama ulitoka 2019? No, ndio niliingia hapo 2018. I was in Mbagathi. 2018? Yeah. 2016, 2017, I was in Pumwani. I visited Mbagathi in 2018. 2018. Now I went in Mbagathi. I didn't work in Mbagathi for long. Okay. Yeah, because at that time is when Songo was impeached. And now, because cartels in Mbagathi at that time, we had cartels. People who didn't want systems to work. They made sure nimepelekwa Dagoretti sub-county. Na nikiwa Mbagathi, wakati nilienda Mbagathi, I went to see someone different. And then nikapata hiyo ward yenye ilikuwa na wasewa TB, hata hazina hizo maglass. Yeah, hiyo ndio time nilikuwa nimeingia. I started working with the staff welfare and also patient welfare. Ndio nilikuwa nimeingia hivi. Wakati niliingia nikaweka things ikaanza kuwork, Songa kaimbichiwa. Cartels work now using those authority kunichuja, because people don't want things to be done the right way. That people want systems that are crippled so that they can make money. You know, people make sure that they break the law, wanavunja systems zisifanya kazi so that they benefit. And you know, hata mkisema kwamba vitu zimeibwa, those in leadership hata hawakuangi. Watu wenye uiba ni hao wako hapa chini. They're the one who are crooked. They do things, alafu the back stops with the boss. But that time, things were bad. Things were doing their things. But what I was saying, this work, I got it from God. And I'm serving by the favor of God. I'm returning that favor because He gave me a chance to live. And that's why I'm succeeding in whatever I'm doing, because I put God first. Okay. Before I take an action, I just pray to God, ask for His wisdom, protection, and I go to my wall, TikTok, Geoffrey Mosiria, you will see. Hata tukienda operations za usiku, we must put God first. I must pray. Naomba mimi peke yangu na pia tunaomba tukiwa pamoja. Hata wale wako pale, unaomba unawaguza wale walikuwa na nia mbaya kwenda kuchora mbele, because kuna wengine wanawake with cartels. God confuses them. Na mnakuwa na operation successful mpaka wanaulizwa, wewe tulikulipa utuambie huko utuambia. You see, so this work we're doing is the work of God, and we have to put God first. Okay. And that's why we are succeeding. Okay. And what I'll say, the people of Nairobi, don't keep quiet when you see someone breaking the law. It's your responsibility to tell the person that you must keep the environment clean. Don't wait for Mosiria to come and do it for you. Responsibility inaanza na wewe.
Na msiruhusu watu, mtu mmoja ana operate with impunity, anawapigia kelele usiku mzima na nyinyi mamilioni mnamuwatch tu. Just come out, tell this person enough is enough, you will be hard. Umesema 1508, ndio? And I suspect hiyo number nilipewa na a friend of our show and a personal friend anaitwa Engineer Sami Onyango. Alituambia hiyo 1508 it's also an emergency number. Yeah, it also serves ukiwa in danger you can call directly na itashikwa immediately. It serves across the board. Ukikuwa na emergency ya fire, ukikuwa na emergency ya hospitali, unataka ambulance, you call that number, you'll be sorted. Na pia environment, you call, you'll be given a number, you share your case. Na pia we don't disclose the information, so msiogope kutuma information. We protect the privacy of our informers. Those people give us the right information to help take appropriate action. Na pia kama kuna shida, mnashikana kama jamii, mnaandika barua, itaonekana ni wewe mmoja. Wote wana sign, wanaona. Sawa. Geoffrey Mosiria, asante sana for sparing your time. Yeah, thank you. You are one of the busiest people, genuinely, najua. The first time I reached you, I never got to you, but leo nimeona simu yako nikajua kwa nini kukuget ni hard. But asante sana for sparing your time. Yeah, asante sana. Sindio? Yeah, thank you. Asante. Na uendelee kuambia watu wakuze mazingira na tuwajibike. Muhimu sana. Yeah, muhimu.